PSA Study NAATI Telugu Practice Dialogue. PSA Study provides training for NAATI Telugu, Hindi, Tamil, and Malayalam. It also provides training for PTA. Let's just begin. A new migrant is speaking to an officer, Rina. Rina is the local area manager and has made an appointment in her office. The dialogue begins now. హలో, నా పేరు సోనియా మరియు నాకు 10 గంటలకు నియామకం ఉంది. Hello Sonia, I understand from our last phone conversation that you are interested in our workshop. Is that correct? అవును, నా ఇంగ్లీషు అధ్యయనాలు దాదాపుగా ముగిసినప్పటికీ ఉద్యోగ సారాంశ పత్రం రాసే విశ్వాసం నాకు ఇంకా రాలేదు. కాబట్టి నేను ఉద్యోగం కోసం వెతకడానికి ముందు ఎవరైనా దాన్ని చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. I can definitely help you with that. Do you think you can make it to our upcoming employment workshop, which is scheduled to be held next Friday at 10? అవును, ధన్యవాదాలు. పోయినసారి మీరు కూడా ఈ సేవకు ఖర్చు లేదని పేర్కొన్నారు, అవునా? నేను ఇంకేమైనా తీసుకురావాలా? Yeah, it's free. You can either bring your draft resume or start from the scratch. ఇప్పుడు నాకు ఒక ప్రశ్న ఉంది. మీరు ఉద్యోగార్థులకు కొన్ని ఉద్యోగాల గురించి కూడా చెబుతారా? మీరు ఇలా చేస్తే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. Unfortunately, we don't. But we can either refer you to suitable local job agencies or invite you to gain work experiences by becoming a volunteer with us. What kind of work will you be seeking? నేను నర్సింగ్ హోమ్లో పనిచేయాలనుకుంటున్నాను మరియు నేను ఇప్పటికే వ్యాపార శిక్షణ కోర్సులో చేరాను. In that case, volunteering in our community services for the elderly as meal delivery and home help would enable you to acquire relevant skills. ఇది మంచి ఆలోచన. అయినప్పటికీ నా ఆంగ్లం ఇతరులతో సులభంగా మాట్లాడడానికి సరిపోతుందని నేను అనుకోను. కాబట్టి ప్రస్తుతం స్వచ్ఛంద సేవకుడిని అవ్వాలి అని నేను అనుకోను. I understand. It does take time to become fluent in a second language. End of dialogue. Thanks for watching this video. If you have any doubts or questions related to answers for these segments, please post it in the comments. Our tutors will respond to you. Please like, share, and subscribe our channel for more dialogue practices. If you have any requirement for material or training, please do contact to the details given in the description below. Thank you.